Всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Годар, и я с удовольствием хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. И на самом деле для меня сегодня огромная честь открывать сегодняшний вебинар. Я познакомилась с книгой «Эмоции» и «Эфирные масла» примерно 10 лет назад. И с первых секунд у меня было просто огромное желание, чтобы эта книга появилась на русском языке, чтобы она стала доступна на русском языке. И в прошлом году, как вы знаете, моя мечта осуществилась. Да? Эта книга вышла, более того, эта книга вышла в удвоенном объеме, в 2 раза больше, чем когда я ее увидела 10 лет назад. И вторая часть этой книги появилась как раз-таки, когда присоединилась Нетали и Энди. То есть это стало как следствие работы с телом, как следствие работы с Нетали Годар. И эти люди, Нетали и Энди, они обладают просто глубокими знаниями об эмоциях. Нетали также, у нее есть специальное образование, она этим с вами поделится. И на самом деле они работают с эмоциями на особом духовном уровне. И сегодня у нас у всех есть потрясающая возможность пообщаться с Нетали и Энди вживую. Нет, Энди, guys, it's all yours. We are so grateful to be with you all today. Just super grateful for who you are and all that you are doing to make the world a better place. Мы так благодарны, что у нас есть возможность сегодня быть вместе с вами, замечательными людьми, и стараться сделать это с людьми, которые стараются сделать этот мир лучше. Ned, will you open your presentation? Yes. Okay, awesome. So we are sending you all of our love here and just so grateful for this opportunity. Передаем вам всю нашу любовь и так благодарны за эту возможность. As we all know, especially with the last few years, life is messy. Как мы все знаем, как у нас была замечательная возможность убедиться в последние несколько лет, жизнь — это беспорядок. But this messy is not you. Но это бардак и беспорядок — это не вы. This mess that sometimes we pick up along the way in life, this is the story, and sometimes it becomes our story. Сложности, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, это то, что становится частью нашей истории, то, что мы рассказываем себе про себя. But what I love about the message that I'm going to share with you today is that you are not your story. Мне особенно нравится в нашем послании, с которым мы хотим сегодня с вами поделиться, это то, что ваша история — это не то же самое, что вы сами. And every one of us can break through whatever is coming our way to live free and help other people do the same. Каждый из нас может выйти из замкнутого круга и изменить свою жизнь, жить свободно. I love seeing how we can live in the eyes of a child because they are so pure and free and not carrying around all the weight of the world. Мне нравится смотреть в глаза ребенка, потому что в них я вижу отражение того, как нам нужно жить, не нести на своих плечах тяжесть каких-то тяжелых эмоций. And I think it's so important that we remember from the beginning that you and we are whole. С самого начала нам очень важно осознать и запомнить, что мы представляем из себя нечто целостное. And that
mind, body, and spirit wellness play into this wholeness. That's what make us whole and complete. То, что делает нас цельными, это вот это три единства: тело, разум и душа. And at times, you know, in life we are hurting or we have pain, but truly we were meant to be whole, and that is who we are. Иногда в жизни каждому из нас приходится ощущать боль, разочарование, но изначально мы задуманы так, чтобы быть целыми. I love this image because I think it reminds us of this wellness that we are trying to accomplish, and it requires work to nourish that wellness. Мне нравится вот эта схема, потому что здесь в центре это понятие wellness, благополучия, наверное, физического и душевного, к которому мы стремимся. Whether it is sometimes our body is doing well, and we need to nourish the mind and the spirit more. Sometimes the opposite, but throughout life we are just seeking this kind of wholeness that is natural to us. Иногда какой-то из этих аспектов требует нашего более пристального внимания. Но, Natalie, could you please speak in shorter segments? Yes. Please. Yeah, sorry. Did you said go back a little bit? A little bit, please. Yeah. Thank you. So I just want to be clear about, you know, sometimes we are strong in one area, but we need to nourish more another. Иногда какая-то из этих сфер более сильная, а иногда она требует большего нашего внимания, укрепления и подпитки. And I just want to stop right now and thank Olga for bringing this all together, and the amazing translators. Thank you so much, Vasilina, for being my voice, because I cannot transfer this. Можно я сейчас сделаю паузу и поблагодарю Олю за то, что она все это организовала, и скажу спасибо Василине, потому что без тебя я не смогла бы сделать это сегодня. Спасибо за то, что ты мой голос сегодня. Thank you. You're so welcome. Really, throughout life, we have choices. And most of those choices are, will you choose fear or love? В жизни каждому из нас приходится принимать очень много разных решений. Но все они, по сути, сводятся к выбору между страхом и любовью. I know sometimes this seems like oversimplifying to say this, but when we really think about it, it is just fear or love. Может быть, вам покажется, что это слишком упрощенно так об этом думать, но если копнуть поглубже, так все и будет. Это выбор, выбираем мы страх или выбираем мы любовь. And we have the power in us to choose fear or love. И у каждого из нас есть возможность и есть сила принять решение, выбираем мы страх или выбираем мы любовь. And what I have found is that throughout my life, the more that I let go of past experiences and past emotions, the easier it is for me to stay in love. И то, чему я научилась на примере собственной жизни, это то, что чем больше я отпускаю какие-то сложности, какие-то эмоции, которые
настигли меня в прошлом, тем легче мне выбирать любовь. So I don't want to say like everything is just love. No, emotions are real. And what they do within us, that's very real too. Я не хочу сказать, что эмоции — это что-то такое простое, это что-то такое мимолетное и не настоящее, не важное. Эмоции, они реальны, и то, какое влияние они имеют на наши жизни, это очень важно и очень показательно. We also know from the studies of Candace Pert and now many others that molecules of emotion are real. Мы теперь знаем из многочисленных исследований, что даже молекулы эмоций — это реальная вещь, они существуют. And our emotions literally are emitting a signal and going to our receptor sites, and those emotions land and they transmit a signal to our body. Эти молекулы эмоций, они обладают особой силой, которая несет определенную информацию для нашего тела, для нашего мозга. Они как маячки, которые наш мозг, наше сознание подхватывает и передает нашему телу ту информацию, которую эти эмоциональные молекулы в себе несут. I like to use the example that, sometimes when you are driving down the street and someone pulls out in front of you, or you have to stop really fast, you can feel the physical rush in your body from just that emotion of fear. Я люблю приводить пример, когда, например, вы находитесь за рулем, и кто-то вас очень резко подрезает и тормозит прямо перед вашим автомобилем. И вам приходится резко нажать на тормоза, и вы всем вашим телом ощущаете пик этой ситуации, насколько страх окутал каждую клеточку вашего тела. Я уверена, что это бывало с многими из вас. And because that is so real, it's happening within our body. And sometimes the emotions that we are feeling, our body is so used to feeling a certain emotion that we subconsciously almost get in a rut. Очень реальные физические проявления наших эмоций. Вот подсознательная зависимость от эмоционального состояния, она существует, и мы всегда можем подсознательно зависеть от того, какие эмоции мы испытываем. If our norm is choosing fear, then it's easy for our subconscious to stay in that emotional state because it's almost been pre-programmed. Если мы любим подсознательно, всегда выбираем страх, помним, да, страх либо любовь, наше тело программирует себя на страх, на это состояние, и мы его чаще и чаще можем ощущать. This is why what has happened in the last months and time is so devastating because of what it can easily create in our mind, in our heart, and affect that part of our wellness. Собственно, это и происходит последние пару месяцев, последний, наверное, год. Это то, что разрушительную силу оказывают на наше здоровье и наше благосостояние. То, насколько напряженно чувствуют себя люди в плане эмоций, это сказывается на здоровье. And sometimes this pattern looks like this, that there's just moments of us feeling happy, and the rest of the time we are in fear or anger or a lower emotion.
Эти пики показывают, в каком чаще всего состоянии находятся люди сегодня. И чаще всего мы на нижней границе этого графика, там, где мы ощущаем страх, мы ощущаем давление и напряжение. But the good news is that you and I, we are creators, and we can choose how we feel and where we are, in any given moment. Но хорошая новость в том, что мы все с вами, мы создатели своей жизни, и мы решаем, в каком состоянии мы хотим быть и сейчас, и всегда. So I want to share with you how we can turn this around, so that we can get to a completely different visual, Я хочу с вами поделиться способом, как мы с вами можем просто ситуацию кардинально изменить и дойти до абсолютно нового видения данной ситуации. What I love about the Essential Emotions book is it helps you do your work. То, что мне очень нравится в книге «Эфирные масла и эмоции», это тот факт, что она вам помогает выполнять свою работу. Each of us get to do our work through life, but most people walk around with all of their burdens from the time they were a child to the time they die, and they never let go of the burdens along the way. Мы с вами всю жизнь работаем над чем-то, но чаще всего люди через эту свою жизнь проносят те все травмы и негативные эмоции, которые они несут с собой с самого-самого детства, и никак они не могут их проработать, от них избавиться и выйти на новый уровень. And what I've learned is that some people that try and do their work, they think, oh, I'm going to do emotional work for a day or two, and then I will be done. I won't have any more work. Большинство людей думают, что я поработаю со своими эмоциями день-два, поработаю с данной книгой, и, наверное, хватит. Наверное, этого будет достаточно, и я дальше вольюсь совершенно в новую жизнь. But truly, it is like layers of an onion. And when we do a little bit of work, it gets better. And then a little more gets better. And we unlock much more happiness doing the work. Но аналогично можно судить, мы говорим пример с капустой, Нетали приводит пример с луковицей, да, чем лучше, тщательнее и дольше мы отшелушиваем луковицу, тем она становится приятнее и красивше. То же самое с нашими эмоциями. Чем больше мы с ними работаем, уделяем время своему эмоциональному состоянию, тем лучше оно становится. Mm-hmm. And this has been my journey, and I think you will find it to be your journey, but we can unlock all kinds of joy through this journey. Это моя история, мое путешествие, и через такие трансформации, через такие истории мы можем открыть для себя намного больше радости и счастья, чем мы могли вообще предположить. It works for children like it does for adults, but it's the same process. Это работает как для взрослых, так и для детей. Нужно понимать, что это один и тот же процесс. And the beautiful thing is that you get all the results from it. You get to be that person at peace and enjoy. И прелесть в том, что каждый из вас может дойти до нужного результата. Каждый из вас может открыть для себя это состояние радости, спокойствия и умиротворения. So this piece, it might look more like this. You are happy and joyful a lot of the time with just dips
every once in a while. И это может выглядеть по-другому. Вы можете быть внизу только короткое время, и большую часть времени у вас будет счастье и радость. And I love that we can choose that pattern, and that is the rut or the pattern that our mind can go to and our heart and emotions can go to. И мне очень нравится, что мы сами можем выбирать этот образец, как в каком состоянии нам находиться. Наш разум сам это выбирает. And I want you to think of the people that you love and what you want to give to them. Я хочу, Because чтобы вы подумали о людях, которых вы любите, и о том, что вы можете дать им. when I thought about my children and my husband and my family, the one thing I wanted to give to them was the ability to live free. И когда я думала о своем муже, о своих детях, о своей семье, я подумала о такой способности жить свободно. So this inspired me to do my work and stay focused on doing this as a continual thing in my life. И это вдохновило меня сделать мою работу и концентрироваться на этом как постоянная вещь в моей жизни. So that I could live like this. Yeah. Чтобы моя жизнь была вот такой. Чтобы большая часть моей жизни была счастье и радость, и только немножко отрицательных эмоций. All emotions are a gift. There is no bad emotion. It's just that they are all here to teach us and be directors. Все эмоции нам нужны. Нет такого, что бывают плохие эмоции. Они обучают нас в нашей жизни. So I love this scale because it shows a lot of the different emotions, and you can kind of visually see, oh, this is where I want to live. Мне очень нравится эта карта сознания, потому что здесь можно видеть много разных эмоций, и мы можем сами для себя выбрать, вот здесь я хочу находиться. And you can see that most people in life, 85% of people live in a lot of life-suppressing emotions. И вы можете видеть, что большинство людей, 85% всех людей, живут в подавленных эмоциях. But as you choose to do this work and help other people do this work, you can live in this place up here. И если вы делаете выбор, чтобы работать над своими эмоциями, вы можете подняться сюда наверх и жить в этих жизнеутверждающих эмоциях. Of life-supporting emotions. And remember that courage is the tipping point. Courage is what takes you into these. So you're being courageous by being here today. И помните о том, что храбрость – это как раз тот момент, когда вы находитесь уже на верхней точке, когда вы уже перешли ее. И если вы пришли на этот вебинар, то вы уже храбры. So I wanted you to have that foundation so we can go into the details of how to use this book and let it change your life, okay? И так что я хотела объяснить вам это основание, чтобы вы могли понять, как работать с этой книгой. So the pattern is, it goes like this. We think, we feel, and then it expresses itself in the body. И образец, как это работает, такой. Мы думаем, мы чувствуем, и тогда это выражается в нашем теле. So sometimes if we haven't paid attention to what we're thinking or what we're feeling, it starts showing up in negative ways in our body. Так что если мы не обращаем внимания на то, о чем мы думаем или что мы чувствуем, то наше тело начинает показывать это. I love this quote because the body is giving us signals all the time to take us back to what we are feeling, what we are experiencing. If we will listen, then the body doesn't have to cry those tears. Yeah. Мне нравится эта цитата: «Тело проливает слезы, которые отказываются проливать глаза», потому что тогда мы
чувствуем свое тело и лучше работаем. So, oops. This goes into the 5 stages of healing. First, we heal the physical body. И вот здесь показаны 5 этапов исцеления. В первую очередь исцеление физического тела. Then we begin to start healing the heart. Тогда мы переходим к исцелению сердца. Then we can let go of more limiting beliefs. А после этого мы отпускаем ограничивающие убеждения. And in this process, we're increasing our spiritual connection and awareness. И в процессе этой работы мы увеличиваем наше духовное осознание и связь. And all of this allows us to become more of who we are and live our purpose. И все это позволяет нам быть теми, кем мы задуманы быть, и вдохновляем наполненность от предназначения в жизни. So to start in this process, it's really powerful to bring in goodness and bring in light. Чтобы начать этот процесс, это очень хорошо свой свет в жизнь приносить. And so we feed our body, we feed our heart, our mind with goodness and light. Тогда мы начинаем наполнять свое тело, свой разум светом. And this helps us so that we can let go of other things that are lower vibe. Это помогает нам освободиться от каких-то других вещей в нашей жизни, которые существуют на более низких вибрациях. Because when we release, Потому что когда мы отпускаем, then we can receive только тогда мы можем получать. Yeah, good and better things. Можем получить что-то хорошее и что-то очень хорошее. So what's beautiful is your life will always give you clues. Замечательно, что жизнь всегда будет вам давать какие-то подсказки. So if you are paying attention to your emotions and how you're feeling, you'll notice what's coming up for you. Поэтому если вы научитесь обращать внимание на свои эмоции, как вы и что вы ощущаете и переживаете, это поможет вам знать, что ждет вас впереди. So most of the time, these are things that are causing us pain, right? Чаще это какие-то события, моменты, которые причиняют нам боль. So I want you to think about just recently, what are the things that are causing you the most emotional pain or mental anguish in your life? Давайте сейчас попробуйте задуматься в последнее время, какие эмоции, вернее, какие события, мысли вызывают наибольшие негативные переживания, какие приносят терзания внутренние. So these are things that I have a little note on my phone, and I'm always paying attention to this because this is where I'm going to start the emotional work that I do. У меня в телефоне есть специальная заметка открыта, где я прямо отслеживаю и записываю, какие моменты приносят мне негативные эмоции, потому что это те моменты, с которыми я планирую работать. And this will help you just tune into your own body, your own emotions, and your own needs. Это поможет вам настроиться на то, чтобы слушать и слышать свое тело, свой внутренний голос и знать свои какие-то нужды и потребности. And that's going to help you in every area of your life, and people will be attracted to that. Это поможет вам в любой сфере вашей жизни, и вы увидите, что люди просто начнут тянуться к вам. And then you'll know what work to do and what to do when you're ready to open your book.
И тогда вы будете знать, что нужно делать, и когда пришло время открыть свою книгу с эмоциями. So I love this because we all want to be more free, right? Мне нравится эта тема, потому что мы все стремимся к свободе. Мы хотим ее ощущать. And this is a little process to tell you how to do that with the book. И это наш небольшой процесс, который мы хотим вам рассказать, что именно вы должны делать с данной книгой. So, whatever, maybe you are feeling, I'm feeling discouraged or some emotion, whatever that is, you can turn to that emotion section in the book. Неважно, какую эмоцию вы испытываете, может, вы разочарованы, может, у вас сильная обида. Что бы то ни было, вы можете найти данную эмоцию в нашей книге. Вы можете открыть страницу про эту эмоцию. Maybe you are feeling some physical pain. Something is wrong in your body. Then you go to the body section and look that up. Может быть, у вас физическая боль, может быть, у вас болит все тело или какие-то определенные его части. В этом случае вы также найдете в нашей книжке целую главу, посвященную телу. And this body section will lead you deeper into the emotions. И там, где в нашей книге описываются ощущения в теле, это та часть книги, которая вас введет еще глубже в осознание эмоциональной вашей проблемы. Почему так случается? Почему у вас болит тело? But maybe just feeling like, oh, I love spearmint and I want to use it all the time. Then you look up that oil. А может быть, у вас в предпочтении какое-то определенное масло, например, мята кудрявая, и оно так вам нравится, а вы хотите узнать ответ, почему же, может, в этом есть какой-то смысл, почему так вам нравится мята. Такой ответ тоже вы найдете в нашей книге. This process is very simple and it just allows you to go where you need to go and have the book be your emotions coach. Этот процесс познавания своих эмоций, определения своего состояния очень простой. И наша книга «Эфирные масла и эмоции» — это ваш личный коуч по эмоциональному состоянию. So this is the quick vision, and now we'll dive deeper into each of these processes. Это был такой быстрый обзор, а сейчас мы с вами будем углубляться в механику данного процесса немножечко больше. So let's say you love black spruce and you just want to use black spruce all the time. Предположим, давайте предположим, что вы безумно любите черную ель, и вы хотите ею пользоваться каждый день, каждую минуту. Then you open up your book to black spruce and you start reading the description. And as you read, you're just watching for what stands out to you. И, зная свое предпочтение, вы открываете книгу «Эфирные масла и эмоции» на странице, где описываются свойства черной ели, и вы начинаете изучать. Вы, читая описание, значение черной ели, вы находите для себя нужные ответы. So, I love that black spruce is going to help me feel more stable, resolute, grounded, and balanced. And I can write down the things that are standing out to me so that as I use that oil and as I put it on, I have intention with my oil use.
Знаю и чувствую, что черная ель меня будет заземлять, успокаивать, делать меня и мои эмоции более сбалансированными. Соответственно, зная, что есть определенные ситуации, которые меня из этого равновесия уводят, пользуясь черной елью, я буду себя в этом смысле якорить, и я смогу четче и правильнее реагировать на внешние ситуации, которые меня так сильно дестабилизируют. И благодаря черной еле это все будет гораздо лучше. This will also guide you on the best use of how to apply. Тем временем, пользуясь данной книгой, это будет вас учить грамотному пользованию, самому эффективному использованию данных эфирных масел к конкретной задаче. Куда наносить и как. Love it. So each of the oils have a beautiful description that is unlike anything else that's ever been written about these oils. Каждая из масел, описанная в нашей книге, имеет абсолютно уникальное описание. Настолько подобраны слова, вы такого не найдете больше нигде. Так о эфирных маслах не говорил еще никто. The amazing man that wrote these descriptions almost more than 10 years ago, he studied so much about each of the individual oils. Человек, удивительный человек, который создал описание для каждого масла, создал их более 10 лет назад, настолько много изучал, настолько много информации пересмотрел, чтобы создать вот такие вот уникальные описания для нас, к каждому этому маслу. But he couldn't encounter any writings about the emotional blueprint or the effect that plant would have emotionally on you. Но он нигде не мог найти готового описания того, как конкретное масло влияет эмоционально, какая эмоциональная коррекция у него. Да? Поэтому это уникально то, что он сделал. So lots of study, and then he wrote each of these write-ups with some other authors, and they brought together some amazing new knowledge about these plants. Соответственно, изучая растения, эфирные масла с этой точки зрения, в коллаборациях с другими учеными, был огромный research, огромное исследование, которое позволило написать эту книгу. Это научное издание, можно так сказать. Я бы так сказала. Yeah. So sometimes when I read these descriptions, I start crying because I feel so like it is so true and so aligned with what that plant is or that message is. Иногда, когда я читаю описание к каждому эфирному маслу, я плачу от счастья и от того, насколько четко описаны свойства масел, насколько это соответствует действительности и эффекту данных эфирных масел. So let's talk about the next way, which is your body, you are feeling some physical pain or discomfort, you're going to look up something in the body section. Давайте теперь поговорим про физическую боль и дискомфорт в нашем теле. Здесь мы будем открывать книгу «Эфирные масла и эмоции» в разделе «Тело». I was presenting at doTERRA not long ago, and a woman, I asked a question. Я делала презентацию книги для наших партнеров doTERRA, и я задала вопрос. And I said, has anyone ever used an oil for a physical issue, but that like Deep Blue didn't take care of your pain in your neck? Didn't take care. Yeah, right. Thanks.
я задала вопрос, было ли такое, что вы использовали конкретное масло для устранения физического ощущения, да, на примере Deep Blue, для того, чтобы убрать дискомфорт в шейном отделе, и он вам не помог? And a few hands went up around the room, and I called on one woman, and she told her story. Некоторые подняли руки вверх из присутствующих, и я продолжила общаться с одной из женщин, которая подняла руку, и она нам поведала свою историю. She said it would feel better when I used Deep Blue on it, but the pain was still there. It was like I wasn't really taking care of the problem. Я нанесла Deep Blue на шею, и, знаете, было легче, было приятное ощущение, но проблема никуда не ушла. Я все чувствовала это давление, этот дискомфорт, и было ощущение, что я вообще себе не помогаю. So then she told us how someone introduced her to the Essential Emotions book, and she turned to neck and read the description for the first time and realized why her neck was really hurting. Но как-то раз кто-то ей презентовал и рассказал про книгу «Эмоции, эфирные масла». Ей стало любопытно, она открыла раздел «Тело», где было описание про шею, и она была очень приятно удивлена. Она тогда поняла, в чем, собственно, ее проблема. And so as she read it, she began to cry, and she realized, oh, I am still mad at myself for what I have done before, and I don't feel like I can move on. Читая это описание, ее состояние, она заплакала, насколько это все было в точку. Она поняла, что она все еще на себя злится, она не перешагнула через определенные ситуации, которые ее тянули вниз. She could read the emotional root. All of these have little symbols that go with it. The emotional root, the underlying emotion, and questions to look deeper. И она, читая данное описание, она понимала вот эту эмоциональную рутину, если я правильно поняла, Нетали, в которой она застряла, и, собственно, что являлось причиной этих болевых ощущений. And she felt most connected with the emotion of anger. И больше всего из всего описания эмоционального, да, эмоциональных характеристик ее проблемы, она понимала, что, наверное, все-таки дело в злости, в ярости. And she started to write all the answers to this question and journal those out. И она стала записывать все свои мысли и эмоции по поводу этого состояния, по поводу своей злости, на кого она обижена, на кого она эмоционирует таким образом, на какую ситуацию. So then she turned to the emotion section because anger was the emotion that she connected with the most, and it gave her more direction on what to do. И тогда она открыла книгу в эмоциональном разделе, нашла эмоцию, нашла свою эмоцию, нашла гнев, почитала описание, и это дало ей возможность, расширило ее кругозор в тех направлениях, в которых она может эту эмоцию проработать. She started using one of the oils on the list that I think it was Siberian fir, that as she read the list, that oil just stood out to her. Она начала использовать одно масло из списка, это была сибирская пихта, и когда она выписывала свои эмоции, да, на что она гневается, она дышала сибирской пихтой. And each of us might be drawn to something different, right? Because our life and our experiences are a little different, but pay attention to what you're drawn to and just start applying that oil.
Каждого из нас может привлечь совсем иное масло, учитывая, что мы все разные, жизнь у нас у всех разные, и проблемы, соответственно, тоже разные. Продолжайте работать с тем маслом, которое вам больше всего откликается, и работайте со своими эмоциями. So she had been using Deep Blue, Aroma Touch, Marjoram for months and months with a little relief, but it wasn't going away. Она использовала для своей шеи Deep Blue, Aroma Touch, все масла, которые снимают болевые ощущения, но все было без результата. But as she put Siberian fir on her neck and she rolled forgive under her nose and across her forehead and the back of her neck and her heart, then she said it was immediate relief. Но как только она использовала сибирскую пихту, нанесла на свою шею и использовала смесь Forgive, прощение, на область третьего глаза, под носом, на заднюю поверхность шеи и на область сердца, она почувствовала мгновенный эффект. And she kept doing the work. She didn't just put the oils on and walk away. She kept asking these next questions to discover what she needed to let go. And Она не просто нанесла эфирные масла, болевые ощущения ушли, и она закончила на этом этапе проработку своих эмоций. Нет, она продолжала задавать себе вопросы, которые вы видите сейчас на экране. Она каждый день работала с данными маслами и все больше и больше углублялась в суть своей проблемы. She put this affirmation or declaration up on her mirror in her bathroom, and she put it on her phone so she had a reminder of this belief. Она аффирмацию, которую она написала, и то, что она уже в себе, какие ответы она в себе нашла, она в ванной комнате на листочке, да, чтобы это все было перед глазами, как, в принципе, с аффирмациями так и работает, да, то есть все у нее было на виду в этом процессе. She would do this affirmation or this visualization before she went to bed and when she got up in the morning. Она представляла и визуализировала, да, вот последнюю фразу, которую вы видите на экране, утром и вечером. Because we are such powerful creators in our minds, when we visualize, it is if it is real. Все потому, она это делала, все потому, что мы действительно удивительные создатели своей реальности и своих состояний, поэтому все, что мы визуализируем, все воплощается наяву. And I love this section because you will find any emotion or you will find an emotion that directs you to an emotion that is listed. Я очень люблю этот раздел в нашей книге, потому что здесь конкретное описание каждой эмоции, которую вы испытываете, либо вы найдете эмоцию, которая вас приведет к вашей настоящей эмоции, к вашему настоящему состоянию. Это книга, это путь к хорошему и стойкому вашему эмоциональному состоянию. So that doTERRA employee, she said the pain stopped on that day for her, but she kept using the oils for a few more weeks and thinking about and journaling and breathing out the things from the past and until she didn't feel to use those oils anymore. Эта женщина, о которой мы говорили, она сразу почувствовала облегчение в шейном отделе. Боль ушла мгновенно. Но, пользуясь эфирными маслами выбранными, прорабатывая, прописывая свои эмоции, ощущения и состояния, она
проработала то, что несла с собой из прошлого, тот эмоциональный груз, и она понимала, насколько круто и по-настоящему работают эфирные масла, и она уже не думала, что они бесполезны. And I've heard thousands of similar stories. This is what happens to people all around the world when we get to the emotional root and we address that and take care of it. И это произошло не только с этой женщиной, это происходит с сотнями людей по всей планете, кто начинает обращать внимание на свои эмоции и начинает с ними правильно работать. Эта трансформация реальна, и это может сделать каждый. So this is what we did. We started with the body. We looked it up in the body section and then chose the emotion that she was feeling the most, and then looked that up in the emotion section. То есть еще раз, как мы поступили, как мы работали с нашей книгой? Мы открыли раздел тела, мы нашли свое ощущение, мы нашли ту эмоцию, которая это ощущение в теле может транслировать и передавать. Мы выбрали то, что ближе всего по нашим ощущениям, в данном случае это был гнев. И мы перешли к разделу эмоций. Мы нашли гнев и нашли четкое описание, стратегию, план работы с этой эмоцией. Здесь все есть. Can you see how you don't have to be an emotion coach or someone with lots of experience to help yourself heal or other people heal from emotional pain? И вот он, наглядный пример того, что вам не нужно быть суперкоучем по эмоциональному состоянию, по проработке каких-то эмоций и болей из прошлого, да? У вас все есть, вы можете быть сами себе лекарем в отношении вашего эмоционального состояния. So now I want to share the way I use the book the most, probably, is just by turning to the emotions section when I want to feel differently. Я хочу вам сейчас показать, как я чаще всего использую данную книгу. Использую тогда, когда я хочу ощущать себя по-другому. One of the things that I've struggled with the most is just feeling unworthy. So this is a place that I have been to a lot of times, and I find a lot of people go to as well. И это, когда я чувствовала себя, не чувствовала свою ценность, это то, как я работала с этой книгой. And I just choose the oil that stands out to me. Again, there is no wrong answer here. Я выбираю одно из масел, которое больше всего привлекает меня, и здесь нет неправильного ответа. All of these oils will help you break through. Все эти масла помогут вам прорваться. Then I go to the questions to journal or talk about, and this helps me look deeper. И тогда я иду к вопросам, которые я записываю в свой дневник или которые я проговариваю. Они помогают мне идти глубже. Then the declaration I will use as an affirmation on my mirror or on my phone or as part of my prayer, to ask for help. И потом здесь есть такое утверждение, которое я повешу себе на зеркало, себе в телефон. Я буду молиться об этом, то есть то, что я буду говорить. And this helps me connect to what I really want and get disconnected from this rut that I've been in with the emotion of unworthiness. И это помогает мне прийти к тому, чего я действительно хочу, и оторваться от тех негативных эмоций, мыслей, которые я хочу, чтобы у меня их не было. The visualizations that you do right before you go to bed and right as you wake up will have the most power over your subconscious mind. Визуализация, которую вы будете делать прямо перед тем, как вы идете спать, и после того, как вы проснулись,
поможет тому, чтобы это попало сразу в ваше подсознание. But go to these visualizations because you are a creator and you create your reality, and visualizing will help you create more of what you want. Делайте эти визуализации, потому что вы являетесь создателем своей жизни, и вы создаете свои ощущения, свои эмоции. So these are the three processes that the emotions book will take you through. And it's very simple. I love that anyone can do it. И вот это тот процесс, через который проводит нас эта книга. Это очень просто, и любой из вас может делать это. And I want to walk you through. The app is used much the same way. And I'm so excited that we have the app in Russian as well. И вот также есть еще и приложение, и оно есть также на русском языке. И я хочу вам показать его. So the app will list, like this is the body section in the app, and you'll see if you don't see a specific condition that you have, go to that body part, like neck or ankle. И вот в этом приложении тоже есть 3 раздела: эмоция, масло и тело. Если вы хотите поработать с какой-то эмоцией, идите в раздел тело, и там вы найдете, какие бывают ощущения в теле. And or you can click on the emotions section and see all of the same similar support in the app. Или же вы можете кликнуть на раздел эмоции, и вы увидите описание этого приложения. You'll find that the app is a little bit shorter, but I use the app a lot to share with people, and I take screenshots and share. Вы обнаружите, что приложение короче, чем книга, но я использую его для того, чтобы показывать своим друзьям, делать принтскрины и посылать другим людям. So if someone reaches out to me and they are not having success with an oil, I will say, okay, how are you feeling right now? Let's talk about your emotions. And then I will send them that direction, like a screenshot like this. Если кто-то обращается ко мне и говорит, что что-то не получается с маслами, тогда я спрашиваю: как ты чувствуешь себя? И тогда я открываю определенный раздел и работаем с эмоциями через это приложение и посылаю принтскрин. Our emotions and our thoughts are like a big iceberg. They are there is so much of it under the surface that we do not see, but that has a huge effect on our life. Наши эмоции, наши мысли — это как огромный айсберг. Большую часть мы даже не видим, но это определенным образом влияет на нашу жизнь. So if we can dial into our own emotions and help people dial into theirs, we can have a lot of impact on lives and making lives better. Если мы можем погрузиться в собственные эмоции и помочь другим людям проработать их эмоции также, это затронет жизни многих людей и изменит их к лучшему. I'm happy to, answer any questions that you may have in this process, but I am thrilled about this message going out to the world, because what the world needs now is this kind of support. Я буду рада ответить на ваши вопросы, но я также восторжена поделиться этим посланием, потому что это именно то, в чем нуждается мир в данный момент. So we have worked very hard to be able to roll out the books in all of these countries, in all of these languages. Мы очень усердно работали для того, чтобы книга могла быть переведена, и она вот вышла в этих странах. And even the app is now available. If you run into a little problem here or there, just know that we are releasing a lot of languages at the same time. So be patient with us. Everything is going to be amazing. И мы очень рады
пожалуйста, будьте сейчас с нами терпеливы. I'm sorry, could you repeat that once again? So we've released all of these at the very same time. So if you run into a little error, don't worry, it's getting fixed. And this is a powerful tool as well. И мы все это выпустили одновременно. И, пожалуйста, если вы найдете какие-то ошибки, не беспокойтесь. Это очень сильное средство для того, чтобы помочь вам. So it is all under Essential Emotions app, and you can access any of the languages in your app. И в этом приложении сразу можно выбрать какой-то из языков, на который эта книга уже переведена. So if you are helping someone in Romania and you want to share in Romanian, or you want to share with someone in English, you can change that in your app settings and take a screenshot. Если вы помогаете кому-то на румынском языке или на английском языке, то вы можете просто поменять язык в своем приложении, сделать принтскрин и послать нужную страницу этому человеку. So, lots of options, and these will help us take this movement to the whole world because of that need that is so real right now. И это поможет нам это принести всему миру, потому что мир так сильно нуждается в этом сейчас. So here are the links where you can get the book and the wheel in Russian. I use the wheel all the time with my kids. They like to look at the wheel because it's more fun. И вот здесь видны ссылки, по которым можно приобрести эту книгу. И также при покупке книги вы получаете такое небольшое колесо эмоций в подарок, в котором видны на одной стороне позитивные эмоции, на другом негативные. И мои дети, Наталья Готтерд говорит, что мои дети очень любят использовать это колесо эмоций и работать со своими эмоциями. Okay, so the special they are doing right now, and maybe Olga, you can tell us more about it, but they are giving away a wheel with the purchase of a book, because we really want to get this message out there and help all the people that are suffering right now. Возможно, Ольга поделится с нами больше, но они это колесо сейчас дарят вместе с книгой, потому что так сильно хотят помочь миру справиться с эмоциями. So, anything else on this, Olga? Do you need anything else to share? We have a few questions. Okay. Actually, Great. yeah, we run a little special for people. They were asking a lot of questions on our YouTube channel, and so I would like to address those questions, some of them, but then you will need to pick one. Okay. Pick one most, the one that you love the most, and that person will get a little surprise. И вот было много вопросов, которые вы задавали. Мы выбрали несколько, и Натали ответит на несколько выбранных. И после этого Натали выберет только один, который ей понравится больше всего, и небольшой сюрприз отправится тому человеку, который задал этот вопрос. Perfect. Mm-hmm. I would like to say a few words in Russian, if you don't mind, Natalie. You go. Я хочу пару буквально слов сказать на русском языке. Смотрите, на русском языке книга доступна сейчас из 2 официальных источников. Вы видели на предыдущем слайде, где можно приобрести официальный перевод, официальную книгу. И вы все прекрасно знаете, коль мы работаем с эфирными маслами, работаем с энергией, как очень важно приобретать книги и материалы, в которые действительно вложена любовь. И я просто знаю, как создавалась эта книга, как она переводилась, и поверьте мне, что любви
и энергии в перевод книги было вложено очень-очень-очень много. Вот книга доступна, книгу можно приобрести вот по тем ссылкам, которые были раньше. Я хочу пригласить Настю. Настя, можешь появиться? И мы выбрали несколько вопросов, по-моему, 5 вопросов мы выбрали, которые мы сейчас зададим в прямом эфире. Настя, сможешь перевести? Okay. So, Natalie, we are going to ask you 5 questions. Okay? Настя. Да, я тут. Ты вопросы увидела? Я скинула в чат к нам. Секундочку, открываю чат. Да, открой чат. Открой чат, там вопросы. Переведи их, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Так, скажите, пожалуйста. Подожди, переводи. Окей. Нет, ну надо же прочитать вопрос. Да. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, расшифровывая области применения эфирного масла, вы прибегаете к помощи высших сил через медитации или другие возможные методы? So, during the Presentation. No, during the when you described the direction of essential oils to help different emotional different emotions. Yes, when you describe the oils related to different emotions, did you use any meditations or prayers or the help of different gods? So to write this part, like the descriptions, is that what you're asking? Mm-hmm. Oh. Yes, when you write the descriptions of essential oils towards different emotions, yes, so the work of essential oils within emotions, did you use any meditations or prayers or the help of God? Yes. Yes. Absolutely. I will tell you the truth. Like that man that I was talking about, he meditated and he prayed and he got answers. And we did the same thing in creating the other sections. Скажу вам правду, когда я рассказывала про того мужчину, который делал описание для каждого эфирного масла, для того, чтобы найти эти ответы на существующие на тот момент вопросы, какое действие действительно у этого масла в плане эмоций, он много молился, и мы молимся, когда нам нужно помочь человеку, и когда мы прибегаем к данной книге, мы тоже входим в молитву для того, чтобы найти нужные слова и нужные ответы. I believe that the greatest way to find truth is to listen to our heart and pay attention to impressions we are getting. And then we will find evidence of those things in the world around us in research and other things. Я считаю, что лучший способ дать правильный ответ на определенную ситуацию – это слушать свое сердце и наблюдать за тем, что происходит в этот момент вокруг нас, какие мы начинаем чувствовать, принимать ощущения в этот момент, и это самый лучший способ дать правильный ответ и точно определить состояние. So it definitely was inspired. But I also want to honor the people that have done work for 30 years in this field. And so in each section, there is references to those people that helped us in that process.
Я горжусь тем, что да, это было полное вдохновение у человека, который писал данные описания, и тем не менее очень хочу отблагодарить тех людей, которые посвятили жизнь, 30 лет своей жизни науке, изучению эфирных масел, и в книге вы можете найти ссылки, биографию, скажем так, да, так это вроде называется, и ссылки на первоисточники тех или иных исследований, той или иной информации, которая используется в данной книге. Second question. Второй вопрос. Приходя в систему сетевого бизнеса, в человеке запускаются неизбежные процессы изменения характера, и если он осознанный, то еще и быстрее. Да, а если осознанный, то еще быстрее. Осознанный человек. Окей. Какой эфир помогает прожить многослойность изменений? So when a person come to MLM marketing, да, so he is going through different transformations. So this type of business is different. So is there any oil that can help to this transition? That's a great question. I love that question. Отличный вопрос, спасибо. So I think it's important to identify what those people are feeling the most. Like for me, it was reluctance. Нужно понять, что данные люди испытывают больше всего. Я думаю, что это, Оль, помоги с данным словом. So для Нетали это было отторжение. Наташа, ты поможешь? Давай ты поможешь. Угу. Нежелание, нерасположение. Нежелание, отторжение. am I on the right track? You good? Yeah, Natalie, you're fine. Okay. So then I used oils to help my mind be able to accept network marketing and to help my emotions be more open to it because I had some false beliefs about network marketing. As always did. Yeah. Значит, для меня, говорит Нетали, я использовала эфирные масла, которые прорабатывали и улучшали мое личное отношение к сетевому маркетингу, потому что оно было достаточно неприятное и искаженное, собственно, как у большинства из нас. But any of these oils, Brave, Fennel, Tamer, Motivate, Lavender, all of these can help calm down and digest what's happening so we can take on new beliefs that are more true. Все масла, которые перечислила Нетли, такие как смесь Brave, лаванда, смесь Tamer из детской коллекции, все они могут помочь нам переварить вот наши сомнения, ощущения, какие-то личные блоки и перейти к полному пониманию того, что такое сетевой бизнес доTERRA и как мы его видим, что это сетевой, не сетевой, и многие те положительные вещи, которые, в принципе, он нам дает. Принять их, понять и мочь транслировать окружающему миру. So I use a lot of oils, right? They will help with that and just dial into the emotion that they are feeling and take them through that section of the emotions book. Я использую, собственно говоря, огромное количество масел, и очень удобно трекерить их через эмоциональный раздел в нашей книге. Это очень удобно понимать, что происходит. And because we have these incredible oils, that's going to quicken the process, and understanding the emotional root is going to quicken the process, and it will go a lot faster.
И именно таким образом мы можем ускорять процесс внедрения себя в эту атмосферу, в понимание нашего бизнеса, просто потому что мы знаем, какие эмоции мы испытываем, и мы целенаправленно с ними работаем. Поэтому вход в наш бизнес со спокойствием в душе и в сердце можно осуществить очень быстро вот таким образом. Okay, so next question. Расскажите, пожалуйста, о самой яркой ситуации в вашей жизни, которая показала вам связь эмоций и эфирных масел, показала, как это работает и повлияла на ваш дальнейший путь. So, can you tell us the brightest situation from your life, from your experience, that shows us the interaction between emotions and essential oils, where essential oils helped you to go through this situation, and it had the biggest impact on your life, on your path? So I didn't have this book when I was going through this experience, but I used the same principles and they have blessed my life forever. Когда у меня случилась эта ситуация, у меня не было этой книжки, но то, что со мной случилось, повлияло и благословило мою жизнь навсегда. And this is why I do what I do, is because the healing that it brought to me. И именно поэтому я делаю то, что я делаю, потому что это исцелило меня, и я хочу это транслировать для вас, для всего мира. So when I was 19, my mom died suddenly. Когда мне было 19, скоропостижно скончалась моя мама. I was like a homebody, and my mom and I were best friends. Мы были не разлей вода, мы были лучшими подругами. Было такое ощущение, что мы разделяли с ней одно тело. And I didn't know how to grieve or how to go on. Я не знала, как это пережить, через это переступить и как вообще я смогу идти дальше. And for 9 years, I just tried to push through the pain and the grief and that emotion just to keep on going. И на протяжении 9 лет я просто целенаправленно толкала себя вперед, не разбираясь в своих эмоциях, просто для того, чтобы выжить, для того, чтобы жить, я шла вперед, да, то есть так напролом. And I didn't know any better than just pushing the emotion down and going on with life. Я не знала лучшего способа, чем способ подавления своих же эмоций. Я понимала, что это мне мешает жить, и, наверное, лучшим на тот момент было просто не обращать внимания на то, что со мной происходит, на то, что я чувствую, закрыть свои эмоции в дальний ящик на 300 замков и просто идти вперед. I kept on thinking, oh, it will get better after I get married or after I have my first child. And then it didn't get better. So I thought I will have another child and then maybe it will get better. Я думала, что нужны какие-то события в жизни для того, чтобы становилось легче. Я думала, выйду замуж, будет лучше. Потом вышла замуж, но лучше не стало. Я думала уже, ну хорошо, рожу первого ребенка, конечно, 100% будет лучше. Но опять же, такового события, да, облегчения так и не наступило. И так было со вторым, с третьим ребенком. Я думала, что будет лучше, но лучше не становилось. So I remember clearly how bad it was when I had my second son and there was no more hope. I just fell into a deep depression and I didn't know what to do. И такое состояние глубокой депрессии просто накрыло меня в один момент после рождения второго сына. Я поняла, что дальше я идти не могу, дальше идти уже некуда.
And during this season, I was introduced to a woman that used essential oils and music and massage together. And in an hour with her, I felt better than I had felt in 9 years. И как-то в тот период меня познакомили с женщиной, которая на своих сеансах использовала one more time Music, музыку, massage, and oils. массаж и эфирные масла. То есть вот 3 компонента: музыка, массаж и эфирные масла. И за один сеанс, проведенный с этой женщиной, я почувствовала облегчение такое, которое я не ощущала на протяжении 9 лет. And actually, to this day, we still play music, use oils on the diffuser, and move our body because this is so powerful. И по сей день мы с ней слушаем музыку, используем масла и двигаем наши тела, потому что это было исключительным удовольствием. So that day, I bought those oils from her. I went home and I started using them. And from that day, I had hope. И в тот день я просто скупила у нее все эфирные масла, с которыми мы тогда работали. Я пришла домой, я начала их наносить на нужные биоактивные точки, и я в тот день поняла, что надежда есть. And it didn't happen overnight, but it was a process, and little by little, I felt more free and more happy and more free and more happy. And wow, I can't imagine where I'm at today because of that process. И это не было супер чудесным исцелением, да, проснулась утром и все классно. Это был процесс, и день за днем я над этим работала, и я ощущала себя все легче и легче, все лучше и лучше, все свободнее, все счастливее. И я не могу себе представить, где бы я была сегодня, если бы не та судьбоносная встреча. So that is why I share this message, because I know what it feels like to live without solutions. And I know what it feels like to live with them. И именно поэтому я делюсь с вами этой историей, потому что я на себе испытала, и я точно знаю, каково это жить без надежды и без вообще никаких вариантов на исцеление. И я знаю, каково жить с надеждой и с мыслью, что все может измениться, что есть вариант, есть выбор. I believe everyone deserves to live free. And they я deserve верю, that choice. Я верю, очень верю в то, что каждый из нас, каждый человек заслуживает того, чтобы жить свободным, и что у каждого из нас есть, всегда есть выбор. Thank you. Welcome. Фух. I know. Woo! Thanks. И последний вопрос. Марина спрашивает, как помочь ребенку 3-летнего возраста, да и мне тоже, в предстоящей операции. Как помочь справиться со страхом и беспокойством? So the question is, how can we help a child 3 years old and the mother of this child before surgery that is planned soon? So how could we help them to go through this fear, and how can we help them with essential oils? I love that question, because there are so many things that we can do just even as an emotion is starting to come in, right? Just the fear, thinking about it.
Я люблю, спасибо за такой вопрос, очень в тему, потому что есть огромное количество возможностей и вариантов, как мы можем работать с этими эмоциями, со страхом, с беспокойством, как только мы начинаем его ощущать на самых начальных этапах. So on that one, I would probably go to even apprehensive, and I would use Melissa or turmeric and ask these. You can even ask those questions to the little 3-year-old. Я бы в книге нашла данные эмоции, масла, которые к ним привязаны. Я бы работала с мелиссой, я бы работала с маслом куркумы, и также я бы задавала четкие и прямые вопросы трехлетнему малышу, что он чувствует на самом деле. And the mom will be the perfect coach to ask the daughter those questions. And so the daughter can be a creator of her mind and emotions, and she can choose to have that operation in peace. И в данном случае мама для ребенка является лучшим коучем и лучшим наставником в эмоциональном плане, и задавая вопросы, как мама своему ребенку, можно дать ребенку эту возможность быть создателем своего же состояния, дать ребенку выбрать, какую эмоцию он хочет испытать и как предстоящая операция пройдет. Да, то есть наводящими вопросами помочь ребенку понять, что он чувствует, подобрать ему масло и дать ему выбрать положительную эмоцию, бодрость, уверенность и надежду, что все будет хорошо. And I'm not saying that the girl's going to feel all excited to go into that surgery, but little by little, we help process the emotion that is real. And then we can go to the next experience and keep coaching her. Я не утверждаю, что данный ребенок должен весь веселым, таким счастливым ложиться на стол, на операционный стол, да? Но это будет началом процесса, который может изменить и его жизнь в дальнейшем и сделать ее гораздо легче в плане проживания других эмоций, которые так или иначе в жизни будут. Да? То есть с этого можно начать и благодаря маме правильно настроиться в спокойствии и уверенности пойти и сделать то, что нужно. Окей, thank you. Спасибо большое. Ned, I don't know if we want to go into that, but I will ask a question, and if you want to answer, please. So can you share, like, when Nastya asked this question, I just thought immediately of what happened to Max. Mm-hmm. And so would you be willing to share a little bit about that story and what helped you, Max, and your family to go through that situation? Yeah. Wow. And so how it helped to keep your family as a whole and stronger? Yeah. Наташ, давай ты, наверное, будешь переводить. Я очень плохой переводчик. Okay. Oh, Natalie, let me say it in Russian what I just asked. Yeah. Я попросила Натали поделиться, если она готова поделиться ситуацией, которая произошла у них в семье с ее сыном. Это случилось года 3, наверное, или 4 назад. Я не знаю, Натали скажет эту ситуацию или нет, но случилось, был химический, сын очень любит химию, и он проводил опыт с химическими всякими веществами, и произошел взрыв. И сын получил тяжелые ожоги. Окей. Натали расскажет. Я попросила рассказать, как они прошли через это, потому что была очень жуткая ситуация.
и как эта ситуация помогла их семье стать сильнее. I used to think that if I just was a good person, that I would have an easy life. Мне казалось раньше, что если бы я хорошим человеком, если бы я была хорошим человеком, у меня была бы легкая жизнь. But now I believe that this quote by Viktor Frankl that says, "What is to give light must endure burning." Но сейчас я верю в цитату Виктора Франкла, что дает свет, то должно пережить горение. And that each of these experiences that we will all have are to will help us learn what we talked about today and live more free. И каждый из этих опытов, о котором мы говорили сегодня, поможет нам и поможет нам также ощутить себя более свободными. We had our third son. We almost lost him, and I didn't have essential oils at this time. Когда у нас родился третий сын, у нас не было эфирных масел, и мы чуть не потеряли его. I feel like I was heavy for several years because I didn't know how to process the emotion. Мне было так тяжело несколько лет, потому что я не могла никак справиться с этой эмоцией. But we came to experience the oils, and hopefully you can see it in my face. I felt a lot more free using the oils and doing the work. Но у нас была возможность использовать масла, и вы, возможно, можете видеть это на моем лице, как я чувствую себя и использую их в своей работе. But when Max was burned on 40% of his body with third-degree burns, that was really hard. И когда Макс получил ожоги 40%, Yeah. когда Макс получил ожоги 40% своего тела, ожоги были третьей степени тяжести, это было очень тяжело. It was an accident, but we couldn't change it. And so I relied on the oils Это almost был, every second. это был несчастный случай, ничего поменять было нельзя, и я полагалась на масла каждую секунду. Mhm. And I thought, okay, we will use the oils for all of these physical things, but И there я were подумала, sorry. И я подумала, мы будем применять масла для физического исцеления, so many emotional things that almost were bigger than the physical things at times. но эмоциональное состояние было гораздо тяжелее, чем физическое в то время. They kept him sedated, whatever you call that, like under, for a couple of weeks. Ему давали успокаивающие средства в течение пары недель. But when he started coming out, he was having hallucinations because of all the drugs. And I was completely at a loss. И когда он приходил в себя, у него были галлюцинации из-за того количества лекарств, которые ему давали, и я была абсолютно потеряна. And all the results of the accident, like it had changed his life forever. И в результате этого несчастного случая его жизнь изменилась навсегда. I remember one day when everything was dawning on him, like we had some time to digest it, but he was starting to understand how this would impact his life. И я помню один день, когда это удручало, и нам нужно было эмоционально переварить все это, и он начал понимать, как это изменит его жизнь. I had the book and I opened the book and I opened to Douglas Fir. And
And we used that oil, and he just began to cry and let go of all of the grief. Sorry, which oil did you use? Douglas fir. Мгм. И я открыла эту книгу и использовала масло дугласовой пихты и начала использовать, и мне полегчало. And it was crazy that from that moment, after he let go of a lot of the grief, it was like he just had wisdom and experience from the experience instead of pain. И по мере использования этого масла он отпустил эту боль, и у него появилась мудрость, и он смог отпускать эту боль от себя. I remember another time when, in order to keep recuperating and be able to leave the hospital eventually, he had to get the catheter out and be able to urinate, right? And be able to do that by himself, and he couldn't. И для того, чтобы мы могли уехать из больницы, ему нужно было вытащить катетер из мочевого пузыря, и ему нужно было ходить в туалет по-маленькому самостоятельно. And he said, "Mom, I'm afraid to move forward. I'm afraid for what my life will be like." And so we used an oil to help him with the fear. And minutes later, he was able to go, and we were able to pass that milestone. И ему было страшно, мы использовали масло, и тогда он смог продолжать дальше, и мы могли эту точку пройти и двигаться дальше в нашем путешествии. So lots of moments in this journey that I learned the value of the oils. I thought I already knew them enough, but this was another experience that just taught me how much I needed them. И в течение многих моментов я использовала эту книгу. Мне казалось до этого, что я уже знаю масла достаточно хорошо, но я все еще открывала их новые грани и могла их использовать еще больше, и они помогали мне лучше. I know that maybe you don't know Max, but he is incredible, and I will show you a picture of him now, because just being with him, people love him and who he is and who he became from this experience. И, возможно, вы не знакомы с ним, и поэтому я хочу показать вам его фотографию, потому что люди восхищаются им, каким он является сейчас. So he may have physical scars on his arms and his neck and his face. На его теле, на лице, на шее, на руках могут быть шрамы. But because of the oils and the tool that we had in this book, he does not carry emotional scars from this experience. Но благодаря этой книге и средствам, которые там описаны, он не несет с собой эти эмоциональные шрамы дальше. And that, to me, is a miracle. И для меня это чудо. He has mentored a lot of people that have been burned, and so many of them are hardened and miserable and resentful, and he just can't understand how they could feel that way. И сейчас он является помощником для других людей, которые тоже через такое прошли в своей жизни, и они ощущают себя, у них целый спектр негативных эмоций, и он понимает, как они чувствуют себя, потому что сам прошел через все это. So what I love is that we get to choose what we create. And even when very hard things or traumatic events happen that we cannot control, we can choose how we respond to them. И мне нравится, что мы сами являемся создателями своей жизни, и даже когда тяжелые драматичные ситуации происходят в нашей жизни,
мы можем выбрать нашу реакцию, как мы к этому относимся. Yeah. So I've had lots of other experiences like that. I also lost my, I had a baby at 28 weeks and he weighed 4 pounds. Oh, sorry, wrong one. И также у меня было много переживаний. Я потеряла ребенка, ему было 28 недель, он весил, извините, не могу перевести, но, в общем, он был небольшой. Okay, go on, please. So this helped me navigate this as well, right? So that I could be a mom that stayed free and not in worry and fear. И это также помогло мне справиться со своими эмоциями, стать мамой, которая могла освободиться от этого эмоционального бремени и продолжать свой путь дальше. So that is the power of knowing and having these tools at our fingertips. И это сила этого знания прямо у нас в руках. Мы можем это использовать. No matter what comes your way, you don't need to be hardened by it. You can become better. And Неважно, что происходит в вашей жизни, ваше сердце может стать не черствым, а вы можете работать с этим. Olga, anything else on that? No, Natalie, thank you. I was just crying. Me too. You guys are making me use lots of Kleenex today. Yeah, so thank you. Thank you for being so generous with your time, and thank you for sharing your emotions with all of us. So the last thing I want to ask you, if you please do remember that 4 questions that Nastya was asking. What was your favorite? Oh, Ольга спросила Натали сейчас те 4 вопроса, которые были заданы, и Настя переводила. Какой из этих 4 вопросов самый больше всего поразил Натали? what was the second question? About network marketing. Oh, I think That that's one? perfect. Yeah. Okay. Well, Евгений Иванович, это был ваш вопрос. Пожалуйста, напишите мне, можно прямо здесь написать, и мы вам вышлем в подарок вот эту замечательную книгу вместе с колесом эмоций. Поздравляем вас. Спасибо огромное за вопрос. This will be the gift that we will send to this person. It's a gift. Yeah. Well, thank you, Natalie. Thank you again for everything. I think we have a lot of thoughts to process. Yeah, yeah. Thank you very much. No, thank you. Thank you for the invitation and thank you for the opportunity to be with you all. Спасибо вам за приглашение и за возможность быть со всеми вами. It is my pleasure to be with you because we can only do this together. Это удовольствие быть с вами, потому что мы можем сделать это только вместе. I will reach some people, but you will reach the people that you were meant to reach and only you can reach. Я смогу дотянуться до некоторых людей в своей жизни, но вы можете дотянуться до других. И, может быть, есть какие-то люди, до которых можете дотянуться только вы. There is so much pain and need in the world right now. Есть столько боли и нужды в мире сейчас. But there is hope because when we just reach out and just do our part, that is enough. Но когда мы работаем и достигаем людей, тогда мы выполняем свою часть работы, и этого достаточно.
And then what happens is a little bit more of that pain is released and a little bit more joy is felt. И что тогда происходит? Какая-то из этой боли отпускается, и люди чувствуют больше радости. And pretty soon we have a different world that we live in. Да. И вскоре у нас будет другой мир, если мы над этим работаем вместе. And I know that you are doing this every day. So I just invite you to do it more frequently and more often so you can change the lives that you were meant to change. Я знаю, что вы это делаете регулярно, но я призываю вас, чтобы вы помогали и помогали окружающим людям, чтобы они могли отпустить свою боль. This way we will create a world of a lot more light and a lot more joy. И тогда вместе мы сможем создать мир, в котором будет больше света и радости. So happy to be with you. So much love from me to you. Так рада быть с вами и посылаю вам свою любовь. Thank you, Natalie. I would like to invite everyone who helped us today with this amazing webinar. And I want to thank everyone, all our amazing interpreters, Vasilina, Natasha, Nastya, Natalie, thank you. And Andy on the background, right? Yes. He's helping the kids, right? Thank you, thank you, thank you. Together we are powerful. So grateful for you. Thank you. Until the next time, I hope to be with you soon. Thank you so much for arranging, Olga, and bringing us together. Thank you for all of your gifts, all of you, each of you. Увидимся в другой раз. И спасибо Ольге за организацию этой замечательной встречи. До свидания. Namaste.